Welcome back to our channel. In today's lesson, we'll learn to 100 essential Korean phrases for everyday conversation. So, let's get started. Hello. 안녕하세요. Hello on the phone. 여보세요. How are you? 잘 지냈어요? I am fine, and you? 괜찮아요. 너는? Have you eaten? 밥 먹었어요? No, I haven't eaten it yet. 아니요. 아직 안 먹었어요. Bon appetit. 잘 먹겠습니다. Thank you for this meal. 잘 먹었습니다. What's your name? 이름이 뭐예요? My name is me. Young. 제 이름은 미영이에요. Can you speak English? 영어 할 줄 아세요? Yes, I speak English. 네. 영어를 할 수 있어요. I can't speak English. 저 영어 못해요. Long time no see. 오랜만이에요. Do you speak Korean? 한국어 하세요? Yes, I can speak Korean. 네. 저 한국말 할 줄 알아요. Sorry, I can't speak Korean well. 미안해요. 한국말 잘 못해요. Where are you from? 어디에서 왔어요? I'm from America. 저는 미국에서 왔어요. You are Korean, right? 한국 사람 맞지요? That's right. I am Korean. 맞아요. 저는 한국 사람입니다. Where do you live? 어디에 사세요? I live in the USA. 전 미국에 살아요. You speak Korean well. 한국말 잘하시네요. How old are you? 몇 살이에요? I'm 30 years old. 30살이에요. When were you born? 몇 년생이에요? My birth year is 1985. 85년생이에요. What's your job? 직업이 뭐예요? I am a cook. 저는 요리사예요. Are you a police officer? 경찰이에요. No, I am not a police officer. I am a lawyer. 아니요. 경찰이 아니에요. 변호사예요. Where do you work? 어디서 일해요? I work for Samsung. 삼성전자에서 일해요. What did you say? 뭐라고 했어? Can you speak slowly, please? 천천히 말해주세요. Please repeat. 반복하세요. Please write it down. 적어주세요. Do you understand? 이해하겠어요. Yes, I got it. 네, 알겠어요. No, I don't understand. 이해가 안 돼요? I don't speak English. 영어를 할 줄 몰라요. Oh, really? 오, 정말이요. Can you help me, please? 도와줄 수 있으세요? What does this mean? 무슨 뜻이에요? What's this? 이거 뭐예요? What is this in Korean? 한국말로 뭐예요? How much is it? 이게 얼마예요? This is 500 won. 500원이에요. Excuse me, how much are these pants? 자기요. 이 바지는 얼마예요? Is it on sale? 이거 파는 건가요? Give me a discount. 좀 깎아주세요. Please give me 10 of these. Of course. 이것 10개 주세요. 당연하죠. Where is the bathroom? 화장실은 어디에 있어요? Over there. 저기. Straight. 직진. Right. 오른쪽. Left. 왼쪽. Bye. 안녕. Where are you? 어디세요? I am at home. 나는 집에 있어요. Goodbye. To the person leaving when you're staying. 안녕히 가세요. Goodbye. When you're leaving and the other person is staying. 안녕히 계세요. Take care. 잘 가요. See you later. 나중에 봬요. I had fun too. 나도 즐거웠어요. It was nice to see you today. 오늘 반가웠어요. Have a nice day. 좋은 하루 되세요. See you later. 이따 봐요. Do you have time? 시간 있어요. I have to go now. 나 지금 가야 돼. Are you busy today? 오늘 바빠요. What are you doing tomorrow? 내일 뭐 하세요? I am going to watch Korean drama now. 난 이제 드라마 보려고. We are having a party tomorrow. 우리는 내일 파티를 열 것이다. Really? 진짜요? Yes. 예. No. 아니요. What's new? 별일 없지요. Congratulations.
축하해요. No problem. 문제 없어요. Of course. 당연하죠. Just one moment, please. 잠시만 기다려 주세요. Sleep well. 잘 자요. Get home safely. 안전하게 집에 가다. Don't worry. 걱정하지 마. Long time no see. 오랜만이다. Nice to meet you. 만나서 반갑습니다. I am very happy to meet you. 만나서 참 반가워요. Sorry. 미안해요. It's okay. 괜찮아요. Thank you. 감사합니다. You are welcome. 천만에요. Excuse me. 잠시만요. I'm sorry. 죄송합니다. Do you have a girlfriend? 여자친구 있어요? No, I don't have one. 아니요, 없어요. Give me your cell phone number. 번호 좀 줄래요? Call me. 나한테 전화해. I don't like it. 싫어해요. And there you have it. 100 common Korean phrases for beginners. And we've got free printable flashcards and worksheets for you to download. Link in the description below. If you found this helpful, like, subscribe, and tell us what you want to learn next in the comments.